El hombre del sombrero des testicados, personas de distintas partes del mundo han contado una historia inquietamente similar. No se conocen entre sí, no comparten idioma, cultura ni contexto. Y aún así, describen la misma figura con un nivel de detalle que resulta difícil de ignorar. Un hombre alto, delgado, vestido de oscuro. Con un sombrero que cubre parcialmente su rostro, no habla, no se acerca, solo observa. Algunos lo ven durante episodios de parálisis del sueño, otros lo encuentran en sueños tan vívidos que parecen recuerdos. Hay quienes aseguran haberlo visto despiertos, de pie en una esquina, al fondo de una habitación o recortado contra la luz de una puerta entreabierta, lo llaman de muchas formas. Pero la mañana común es el hombre del sombrero. La primera vez que alguien lo ve, suele pensar que es una alucinación. El cerebro, medio despierto, medio dormido, creando una figura a partir del miedo. Eso es lo que dicen los médicos. Eso es lo que dicen los libros. Pero lo inquietante no es que alguien ve algo así una vez. Lo inquietante es cuando miles de personas describen lo mismo sin haberse puesto de acuerdo. Algunos recuerdan haberlo visto desde niños. Otros lo encuentran por primera vez en la adultez, en momentos de estrés, duelo o agotamiento extremo. El contexto cambia, la figura no. Siempre está ahí, inmóvil, observando. Hay relatos de personas que despiertan incapaces de moverse con el pecho pesado o respiración corta. Y la sensación clara de que no están solas. Al abrir los ojos lo ven. De pie, cerca de la cama, el sombrero proyectando una sombra que oculta su rostro. No hay rasgos definidos, no hay ojos visibles. Solo una silueta imposible de ignorar. Al intentar gritar, no pueden. Al intentar moverse tampoco. Y aunque el miedo es intenso, hay algo más. Una sensación difícil de explicar. No siempre es agresiva. A veces es simplemente presencia. Como si algo estuviera ahí para observar, no para atacar. Cuando finalmente el cuerpo despierta por completo, la figura desaparece. Sin ruido, sin movimiento. Como si nunca hubiera estado allí. Durante mucho tiempo, estas historias se contarán en voz baja. Como secretos. Como experiencias demasiado extrañas para compartir sin temor o ridículo. Pero con la llegada de Internet, algo cambió. Personas de diferentes países comenzaron a escribir exactamente lo mismo. El mismo sombrero, la misma postura, el mismo silencio. Y entonces surgió la pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que tantas personas vean la misma figura? Los científicos tienen una respuesta. Dicen que el cerebro humano, bajo ciertas condiciones, tiende a crear arquetipos. Que la parálisis del sueño activa mecanismos primitivos de defensa. Que el miedo adopta formas reconocibles. Why? Sin embargo, esa explicación no responde todo. Porque no todos los encuentros ocurren durante el sueño, porque no todos sienten terror. Why porque algunos afirman haber interactuado con él. Hay relatos de personas que, en lugar de paralizarse, logran moverse. De quienes se levantan de la cama, y ven al hombre del sombrero retroceder lentamente, como si respetara una frontera invisible. Otros aseguran que, al mirarlo directamente, sienten una tristeza profunda. No miedo, tristeza, como si la figura cargara algo más que oscuridad. En algunos testimonios, el hombre del sombrero aparece durante momentos críticos de la vida. Antes de una pérdida, antes de una enfermedad, antes de una noticia que lo cambiará todo. Para algunos, es una advertencia. Para otros, un acompañante silencioso, nunca habla, nunca toca, nunca explica. Solo esta. Existen registros históricos que hacen esta historia más inquietante. En textos antiguos, pinturas y relatos folclóricos aparecen figuras sorprendentes similares. Seres altos, vestidos de oscuro, con la cabeza cubierta, observando desde las sombras.
En Europa del siglo XIX se habla de un visitante nocturno, en algunas culturas indígenas de un guardián del umbral, en otras de un mensajero entre mundos. Los nombres cambian. La imagen persiste. Con el tiempo, algunas personas comenzaron a investigar más allá de la explicación clínica. Psicólogos, antropólogos y estudiosos de lo simbólico se preguntan si el hombre del sombrero podría representar algo más profundo. No una entidad externa, sino una manifestación compartida de algo interno. El miedo a lo desconocido, la conciencia de la muerte, la sensación de ser observado por algo que no entendemos. Pero incluso esa explicación se queda corta cuando aparecen casos que no encajan. Hay personas que aseguran haberlo visto simultáneamente con otros, hermanos, parejas, amigos en la misma habitación. Hay relatos de niños que describen al hombre del sombrero antes de saber siquiera qué es la parálisis del sueño. Antes de haber escuchado historias similares, ¿cómo explicas eso? Algunos se harán que se trata de una figura cultural que se filtra de manera inconsciente. Otros sostienen que es una creación colectiva reforzada por el relato. Pero hay quienes ven en los leos. Para ellos, el hombre del sombrero no es una alucinación. Es algo que existe al margen de nuestra percepción normal. Una presencia que aparece cuando la frontera entre la vigilia y el sueño se vuelve frágil. Cuando la mente baja la guardia. Cuando el cuerpo está quieto y la conciencia expuesta. No un demonio. No un fantasma. Algo distinto. Quizá un observador. Algunas teorías sugieren que no viene a causar daño, sino a presenciar. Que aparece cuando una persona está atravesando un cambio profundo. Una transición emocional, psicológica o incluso física. Como si fuera atraído por momentos de vulnerabilidad. Eso explicaría por qué muchas personas lo ven una sola vez. Y por qué otras lo ven durante años. Hay testimonios de quienes, con el tiempo, dejan de sentir miedo. Aprenden a reconocer su presencia, incluso a ignorarla. Y entonces el hombre del sombrero deja de aparecer. Como si su función hubiera terminado. Pero no todas las historias son neutrales. Algunos encuentros son profundamente perturbadores. Personas que sienten una presión intensa, una sensación de amenaza real, no imaginada, no simbólica. Algo que les dice, sin palabras, que no deberían estar viéndolo. Y esas personas rara vez vuelven a hablar del tema, quizá porque no encuentran a quien conversarlo. Quizá porque prefieren olvidar. Lo cierto es que el hombre del sombrero nunca se presenta igual dos veces. A veces está cerca, a veces lejos, a veces dentro de la habitación, a veces observando desde un umbral. Siempre en silencio, nunca deja pruebas físicas, nunca aparece en fotografías, nunca se deja grabar, y aún así sigue apareciendo. En foros, entrevistas y testimonios anónimos, una frase se repite con inquietante frecuencia. No sentí que viniera por mí, sentí que ya estaba ahí. Tal vez esa sea la parte más inquietante de todas. Que no liga, que no se ve. Que simplemente se hace visible por un momento. Como si el mundo por un instante diera ver algo que normalmente permanece oculto. Al final, la pregunta no es si el hombre del sombrero es real en un sentido físico. La pregunta es por qué tantas mentes en momentos distintos y lugares distintos acceden a la misma imagen. ¿Qué dice eso de nosotros? De nuestros miedos, de nuestra conciencia. Tal vez el hombre del sombrero no sea una entidad externa, sino un reflejo. Un recordatorio silencioso de que hay partes de la realidad que no controlamos. De que no siempre estamos solos incluso cuando creemos estarlo, o tal vez. Si algo más, algo que observa desde la sombra, algo que aparece cuando nadie más puede intervenir. Algo que no necesita ser comprendido para existir. Porque algunas historias no buscan respuestas,
Solo nos recuerden que el mundo es más extrago de lo que estamos dispuestos a aceptar. YQ avisas, en medio del silencio de la noche, alguien o algo podría estar observando. Suscribí para más historias inquietantes.